Hej, idag är det då dag 9 för oss på Storgatan. Idag så kommer vi ha Miljöpartiet på plats och de kommer bli intervjuade utav våran volontär. Och nu så kommer vi gå över till lite intervjuer på stan. Hej, vad heter du? Jag heter Bosse Didriksson. Vad är det du står och säljer här vid? Tidningen Faktum, det är en tidning som stöttar socialt utsatta, typ hemlösa och före detta drogmissbrukare och sådana som är i misären, hjälper dem upp på fötter igen. Mitt enda mål är att jag vill komma ut och ha som ett jobb. Och jag har svårt med ett 8 timmars jobb, så den här tidningen passar mig alldeles utmärkt. Så kommer jag ut bland folk och får lite social omvårdnad, både jag och hunden liksom. Så vi kommer ut, så vi inte bara sitter hemma och super. Precis. Och du tycker det är kul att stå här på Storgatan då? Det är jättetrevligt. Jag träffar trevliga människor varje dag. Så jag tror inte det fanns för många trevliga människor. Bland vanligt folk, om man säger. Medelsvensson. Det är många som köper tidningen av mig. Många stammisar. Och den här tidningen, vad kan den ge för information? Vad kan den ge för någonting liksom? Ja, du brukar stå fram och titta på den här. Den tar ju upp mycket sociala frågor. Tidningen tar ju upp mycket sociala... Vad kostar det? 50. Tidningen tar upp mycket sociala frågor. Som den här månaden så är det Jackie Färm, Svartenbrands dotter, som är på 3-4 sidor här. Och så är det lite bilder på andra försäljare och ja, det är lite allt möjligt. Det är många olika notiser. Det är en jättebra tidning med mycket rikt och innehållsrikt. Man får veta mycket av en annan sida av samhället som man inte egentligen har kontakt med. Exakt. Artiklarna är väldigt bra gjorda. Det står mycket om samhällets baksida, om man säger. Ja. Brukar du köpa tidningen ofta? Ja, jag köper den alltid. Och när jag går till andra städer köper jag också det. Stockholm eller så. Det är en bra litteratur och mixa med det som redan finns. Så kan du veta sanningen om du tar från denna sida och detta som är verkligheten. Så kan du få en bättre sanning. Och vad heter du? Eliana heter jag. Tack så jättemycket. Hej, vad heter du? Tobian Asp. Har du några frågor till Miljöpartiet? Det jag tänker på det hur mycket de tänker satsa på kollektivtrafiken, bygga ut det vad det gäller bussar i städerna, tågtrafik och så här. Det tycker jag är intressant att höra lite deras inställning till hur mycket pengar man tänker lägga på det. Tack så jättemycket. Tack. Ha en bra dag. Okay. Hej, vad heter du? Jag heter Sara. Har du någon fråga som du skulle vilja ställa till Miljöpartiet? Ja, jag undrar lite hur de tänker kring kärnkraftverk. Våra kärnkraftverk börjar ju bli lite till åren och skulle kanske behöva uppdateras. Men ja, vill man uppdatera det eller vill man satsa mer på övriga energikällor, vind, vatten, sol och så vidare? Tack så mycket. Nu ska vi gå över till intervjun med Miljöpartiet. Hello everyone, this is Datevik from Interaktiva Växjö and today our guest is Lasse from Green Party. Hello Lasse. Hello. How are you doing? I'm fine. So soon and the fall will be elections, so many people have questions concerning your party and I also have several questions for you. If you don't mind, maybe we can start. Yeah, sure. Thank you. So the basic question is what brought you to Green Party and why are you interested in working in this party? I'm interested because of my grandchildren, because we are working with environment questions and questions for the future, and I want the best for the children, my grandchildren, all other children, and we can't live like we had 4 or 5 globes, so we have to make difference for the future and have an environment that can last for many years. We cannot live like it's we had 4 globes. And how do your ideas match with the ideology of the party? Well, it's fine. That's the ideology of the party too. That's the future is the most important question for the party. And mainly regarding the environmental issues? Mainly, but also about the school and education and
a lot of other questions. We always look how it affects the future. Okay, and what do you consider the number one issue affecting Växjö precisely? In Växjö there is not one number one issue, but there is a lot of environment issues, because we say we are the greenest city in Europe, but we are not. For example, Freiburg in Germany is greener, and I want to change Växjö to make it greener than Freiburg. Yes, because actually I wanted to ask you the following question, because I saw that Växjö is considering like the greenest city in Europe, and I wanted to ask you what basics and concepts you take into account to consider, but as you already told, it's not the greenest city in Europe. It's not. There's a lot of things more to change. For example, in the schools we would like to have more food that's better for the children, and that's not with poison, and we also want it must be easier to go by bike in the city, and there's a lot of questions that we want to change, making it greener. Okay, and as the summer already came and many people are waiting for midsummer, do you have any plans to make some events during this summer or not? You mean the party or me? The party and you, of course. Midsummer is always a party. No, but the party is concentrating in August, but we have our event here in Storgatan. We are sitting in our cottage up here, and that we're going to do on Saturdays and Wednesdays in all summer. And then in August we'll be all the time, and we'll visit all the events, and we are going to be present in other events in the summer. And do you have any plans to make Växjö more attractive city? Because when people hear that you are visiting Sweden, the first question are you visiting Stockholm, Malmö and Göteborg? So any plans for Växjö to make it more attractive for tourism? Yeah, for example, I want to take away the lorries here in the streets. We have too many lorries. Last year I visited a lot of cities in Europe, the same size as Växjö, and they are much greener in the city because they have taken away the lorries. Here we have trucks coming, not right now, but it's too many. And we have to arrange more events in the city also. People are buying on the internet, so the shops will have problems, but we have to make it attractive in other ways. Okay, and we've been asking and interviewing people on the street, and they came up with several questions. One of them is being an anti-nuclear party. Do you think it's not appropriate not to keep all the nuclear stations in Sweden? We should start with the carbon and take away the carbon, but then we will take away also the nuclear power, because we want renewable energy, and we want to work more with the sun and the wind and the water. And I'm really amazed about this eco-life in Sweden, because in my country we don't have this concept, eco-food and eco life, and I wonder whether should people regarding the environmental perspective, they should buy like eco food or close by food. Eco food is more important than close by food, but the best thing is close by eco food. So I prefer that, and it's possible if you want it. Yeah, and the last question is, do you have any plans for the transportation to make it like more reachable for people and cheaper? And if yes, how much money you will put in this system, transport system, to make it cheaper? Do you mean in Växjö? In Växjö. Yeah, but I think we should use it in a better way. Between 9 and 3 in the afternoon, there is hardly anyone going on the buses. So I think we should start making it cheaper to go by bus that time of the day, and so that more people use the
buses that we already have. And then we want more people to go by bike because that's even better than going by bus. But some people live like a bit far from the city center, so this question arises precisely from them, if it would be cheaper or not. Yeah, we want it to be cheaper, definitely, but not free, because if it's free, I think no one will go by bike. but we definitely want it to be cheaper. So I guess these were all the questions, and thank you very much for coming, and thank you for your time. I remind you that this was Tatevik and Lasse from Green Party from Interaktiva Växjö, and see you soon. Bye bye. Okay. Thank you. Where do we come from? Det var då allt vi hade att bjuda på idag. Men ni kan även besöka oss på vår hemsida www.interaktivaväxjö.se. Och imorgon så kommer vi bjuda på lite livemusik vid samma tid som vanligt. Vi ser oss igen imorgon.